Next one is the Einraumbeute, the one-room hive. It's a one-room hive like the top bar hive, and it has 22 frames, and I have a frame with me. And the frame is similar to Dardon. This is Dardon, and this is the Einraumbeute. Just this way. That's the trick. And yeah, so it has a very large frame size. And the large frame size, yeah, over there. So, once again, that's Dardon, and I move it this way. And the advantage of this is that the queen has an upright brood nest. And here it's also possible, but this is very suitable for the queen to build the bow, the bow inside. Au niveau du volume de la ruche, les cadres qui viennent dans cette ruche Einraumbeute sont de la même taille que les dadans, sauf que dadans c'est un cadre comme ça, et là il le met vertical. Et c'est plus avantageux pour la reine. Le couvain a une meilleure forme ovoïde dans des cadres plus hauts. En dadan, la hauteur est un peu limitée, donc c'est obligé d'aller plus loin. Qui se reprocherait en fait, je dirais même, plus du tronc d'arbre, évidemment, c'est l'histoire de la hauteur, que la largeur. Oui, ça y est, je crois qu'on est. Ça fait une grande ruche. Tu as 22 cadres comme ça, qui sont des dadans verticaux. Alors c'est pas le cas d'adans, mais c'est au niveau de la taille, c'est la même chose. Comment on garde la chaleur? Il explique. Yeah, we can show you the movie where you can see how to remove it. Yeah, so to keep the temperature is similar as in Dardon, because you don't open this hive very often. If you open it, you just open one box and not several boxes. So Dardon, you have the brood nest, you have the honey chamber, and so on. You have additional chamber on top. Here you have just one chamber, and you have the honey harvest from behind. Show you some pictures. So you can take out all these frames, take out the frames, and later on with the pictures it will be more clear. You can inspect the whole hive just by removing the frames. You take them out or push them away, so you can see frame after frame. Like the Dardon, but just a different position. And on peut le feuilleter comme un livre, puisque les cadres glissent comme ça. Yeah, and you can see the whole hive. So this is totally different from the Bienenkiste, because here you can search for brood nest, you can search for food, for the queen, and you can work with the queen. For example, if the bees like swarming, then you can use the queen to build artificial swarms. So it's easy to search for the queen, it's easy to have an overview about the honey storage and so on, and you don't need an extractor here as well. So some use an extractor, some use little wires in between to use an extractor, but I don't use an extractor, I just have natural comb building. Some pictures. So you have a big entrance, you can modify the entrance, big or small. If, for example, in August you have a very small one to fight against the wasps. And this is a view from above. You have a sheet here, a wax sheet, you can remove the wax sheet, and then you can look inside and you can just pull the frames, and you can have a beautiful overview over the whole colony. That's a picture from inside, and you can see that the bees haven't built these combs in here. Just wait, and next year they will continue growing and to continue building these the wax. Does that need translation? No. We can show the movie on there, and then that's it. There's bee space in between, so little knobs where bee space is guaranteed.
so that you don't push the frames very close together. So here, if you work with natural comb building, you can modify them in the beginning. So if they move out from vertical, then you can open it, and then you can touch it a little bit and move it in the right direction. And then the bees will continue growing right vertically. Donc en fait, au démarrage, quand la cire est encore blanche et malléable, si on voit que allez hop, elles ont démarré un petit peu en biais, et ben on arrive en douceur, en le poussant, à le pousser dans le cadre pour que tout soit bien. Et le haut des barrettes des cadres ne se touche pas. Il y a un petit truc, voilà, qui fait l'espace. But that's quite important. So in the beginning, when the bees start building combs, that's quite important to look after them so that they build vertically. If they don't do that, and you have a look at it 3 weeks later, it's too late. But because then I have built lots of combs all in the wrong direction. That's a problem. But if you look at it in the beginning, and later on you don't care about it because they have built the combs right to the bottom, and that's good. Okay. Any more questions? Yeah, one. Est-ce qu'il y a des fils de fer pour tenir plus fort? Est-ce qu'il y a des fils de fer pour tenir? No, I don't use these metal, but some beekeepers do. So then they can use an extractor because the combs are more stable then. Yes, they do. It's up to you. If you like these wires, I don't like wires, so I don't use them. So what I do, I don't have a picture. I don't have a picture with me. But what I do to make it more stable is I use little pieces of wood here, 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 and here. So these are then more stable, and they build their combs inside the little sticks. It's a little stick this long. That's it. That's enough. And that's very important. You can't do it like this, because then it will break. So you work with it like this, and don't do this, because then it will fall off. That's for sure, because they're quite heavy. So you use it with this, and then they're stable. And that's so beautiful when they build their own comb. So beautiful. Alors il ne met pas de fil de fer, mais il met des petites chevilles en bois sur les montants, 3-4 cm, de 2 ou 3, pour fixer un peu le rayon. Et surtout, quand dans la manipulation ultérieure, tu le manipules bien verticalement. Si tu le couches, là il tombe. Mais en manipulant, tu manipules vraiment bien vertical. Et il n'y a pas de souci. Ça irait pas pour transhumer par exemple? Non, en principe, pour les ruches que tu dois manipuler et bouger, il faut mieux des grillons construits sur une fil de fer. C'est pour le transhumance. Donc c'est pas pastoral alors? C'est traduction de Einraumbeute, ça veut dire ruche à une chambre. Yes, I have a separation sheet as well. So, and I can adjust this separation sheet due to the dynamic development of the whole hive. If it's a small colony, I maybe don't remove or I don't push the separation sheet. But if it's a strong colony, I need to, because they need more space, and then the separation sheet will move with the colony. Yes, that's true. C'est une très grande ruche avec séparation, et on bouge le volume en fonction des besoins, comme toutes les ruches. Comme on fait sur une dindon ou une petite colonie, pareil. Ils sont en bâtisse chaude en fait. Un dessin complet pourrait être beaucoup plus volumineux que dans une vraie. Donc un dessin n'a pas un nombre à peu près fixe d'abeilles, il peut y avoir des dessins beaucoup plus... Les essaims ont tous une taille différente. Ce qui limite la taille maximum, c'est la ponte de la reine, 2000 par jour, 21 jours. Donc il y a une taille maximum, mais il y a des ruches qui occupent un très gros volume et des colonies qui occupent un volume plus faible. Et c'est important de réguler le volume de la ruche en fonction de la colonie. Si elle a trop grand, elle refroidit. Donc par contre, ça vous la surveiller pour bouger les partitions régulièrement, parce que dans l'année, elle s'étend, et après saison, elle se répand. Okay, I'm running out of time. I'm sure you have more questions. I'm available for questions during the break, so you can ask me any questions. So we'll show you one more movie, and then you can see.
valeur du personnage, c'est quand même quelqu'un à mon avis, d'un très haut niveau, qui est venu nous rendre visite aujourd'hui et donner une intervention sur des choses qui sont quand même pas habituelles. Hein, ce sont des choses, des éléments rares et forts, appuyés par une expérience longue et un gros réseau. Enfin, un grand merci, Heinz. C'était formidable. Il a expliqué aussi qu'il avait encore évidemment plein de choses à dire et que si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, il est disponible pendant tout le temps du repas et après. Parce que c'est vrai qu'on pourrait lui poser 10 000 questions à un personnage comme ça. Voilà, vous avez accès à quelque chose, à mon avis,